you have come to the full test series of our precast test series. So far, through various levels, you have studied in bits and pieces a particular topic or a particular subject. Now that holistically you are going to study full polity, you have studied full history, you are going to study full geography, everything is full that you are going to study. You may encounter a problem. The problem is about consolidation of what you have studied. Consolidation is what is the most important process which you have to undergo when you write this civil services examination, because the one who has consolidated is the one who will clear this examination. Consolidation is not easy. Consolidation is also not impossible. Consolidation may be difficult. So when something is difficult, here where your attitude matters. Anything which is so easy, attitude doesn't make a huge difference because it is so easy. Is there any attitude difference you have when people eat food? We don't even know exactly, we are not even conscious that we are taking a part of the food and we are putting it into your mouth. So it is so instantaneous, it is so spontaneous. Everybody will eat the food which is kept on the plate, and that doesn't require a big difference in the attitude because it is so easy. சாப்பிட்றது தட்டில் போட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்றதுங்கிறது வெரி ஈஸி. அதில் வெரி attitude difference will not make a huge difference. The question is, when something is so difficult, then comes the aspect called as attitude. See, success is not an accident. Success is not at all an accident. Success is a product of your attitude. Success is not an accident. Nobody is going to be successful just like that. You do nothing, you will be successful, is not going to be there. So success therefore is not an accident. Success is a product of your attitude. And attitude is not a product of chance. Attitude is a matter of your choice. Attitude is not a matter of your chance. Your attitude இப்படி ஆயிருச்சு சார், அது இல்லப்பா. Attitude is not a product of chance. Attitude is a product of choice, which means that you can choose a particular attitude, and with that attitude which you have chosen, you can clear this examination. That particular attitude is a positive attitude. A positive attitude means a belief in yourself that you are on the right track. A belief in your ability that you can do. Those people who are very successful are those people who have this attitude called as I can do attitude. என்னால முடியும். In the attitude is what is very much needed for people to clear this examination. In the attitude, what happens, I can do that attitude when there are only 80 plus days or 82 days left for your UPSC prelims examination. That I can do attitude for majority of the people will reduce. அப்போ மெஜாரிட்டி என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா? UPSC aspirants. Majority of the UPSC aspirants will think with the passage of time, I cannot do attitude will come. Very few people in the last minute of their UPSC examination, when the examination is around the corner, very few people will have this I can do attitude, and these very few people are only going to clear this examination. அப்போ நாம என்ன
mindsetல இருக்கணும்னா we should not be having the mindset of the majority. Majority mindset என்ன ஆகும்? When the examination is fast approaching, I cannot do attitude will come to them. ஆனா for us, very few people, I can do attitude should be becoming stronger and stronger when the examination is fast approaching. Which is why we keep on emphasizing that people clear this examination not because of what they studied. They clear this examination but because mainly of their attitude. Attitude will decide the actions. Actions will decide our success. That is why from now onwards you are stepping into the new level of the precast series, which is about consolidation of the full subjects which require I can do attitude. Doesn't matter if you complete only 50% of the syllabus. ஏன்னா அது என்ன பெரிய கொலை குற்றமா என்ன? என்னால் 50% தான் பாலிட்டி படிக்க முடிஞ்சு சார். பட் ஐ கேம் ஜென்யூன்லி, ஐ ட்ரைடு. There are so many supporting preparations which we are making in the process. The 100-day study challenge ஒரு supporting preparation. அப்புறம் March 10ல we are starting the crash course, 60 hours of crash course for GS, and that is a supporting preparation. அப்போ it is not about one single thing which we are giving to the students. We are giving multiple weapons. ஒரு இப்போ மகாபாரதா வார், அந்த போரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் வீரர் அர்ஜுனனாக இருக்கட்டும் அல்லது கர்ணனாக இருக்கட்டும், எனி ஒன் ஹூ இஸ் a real warrior is not having one single weapon. அர்ஜுனா வில்லு வச்சிருந்தாலும் ஸ்வாட் வச்சிருப்பார். பார்த்தீங்களா இல்லையா? நம்ம நேரில் பார்க்க முடியாது, ஆனால் அந்த டிஜிட்டலைஸ்டு வெர்ஷனில் பார்க்குறோம். அது நம்ம we also read some, we come to know that Arjuna may be well versed in the bow and arrow, but he is also having a sword. அந்த ஸ்வாடு பக்கத்தில் கதாவும் வச்சிருக்கிறார். அப்போ கதா வச்சிருக்கிறாரு, ஸ்வாட் வச்சிருக்கிறாரு, அவரோட எக்ஸ்பர்டைஸான bow and arrow வச்சிருக்கிறாரு. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மேக்கிங் தி ரியல் வாரியர். ஏன்னா தெரியாது உங்களுக்கு, ஆப்போனண்ட்ல நிற்கிறவன் ஸ்வாட் எடுத்துட்டான்னா நீங்கள் ஆரோவை யூஸ் பண்ண முடியாது, நீங்களும் ஸ்வாட் எடுக்கணும். ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் கதாவை எடுத்துட்டான்னா நீங்கள் ஸ்வாட் எடுக்கக்கூடாது, நீங்களும் கதாவை தான் எடுக்கணும். அப்போ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி எத்திக்ஸ் பிரசன்ட் இன் வார். திஸ் இஸ் தி சேம் எத்திக்ஸ் யூ ஹாவ் இன் தி UPSC எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ. அவங்க என்ன வெப்பனை எடுக்கிறாங்களோ அதே வெப்பனை நாம எடுப்போம். தென் ஒன்லி we can be a warrior. வாரியருக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் நடக்கும், ஒன்று வெற்றி, இல்லை வீர மரணம். அவ்வளோதானப்பா, ரெண்டு விஷயம் தான் நடக்கும். வாரியர் ஓடி போக மாட்டான், என்னால் முடியாதுன்னு குவிட் பண்ணிட்டு பாதியிலேயே ஓட மாட்டான், அவன் வாரியர் கிடையாது. Quitters are not winners, winners are not quitters. Don't quit. Why? Little bit strong dosage will have to be given from now onwards, because mind அப்படியே ஒரு மாதிரி அது அந்த வைரஸ் வரும். என்ன வைரஸ்? let us see in the next attempt வைரஸ். இந்த கொரோனா வைரஸோட மோசமான வைரஸ் இந்த வைரஸ் தான். நான் மெனி டைம்ஸ் ஹேவ் டோல்டு, பார்த்துக்கலாமே 80 டேஸில் நான் என்ன பெருசாக ஒன்றுமே படிக்கலையே, நான் படிக்கலைன்னு. எப்போ யாருப்பா படிச்சிருக்கிறாங்க முழுசா கேட்குறான். இந்தியாவிலே ஒருத்தரும் படிக்கலப்பா, ட்ரஸ்ட் மீ. அப்போ இந்தியாவில் படிக்கிறவங்க இனிமே தான் படிக்க போகிறாங்க, நாமளும் இந்தியாவில் தான் இருக்கிறோம். ஸோ டோன்ட் வரி, இதுக்கு முன்னால் நான் படிக்கலையே, நோ ப்ராப்ளம். யூ cannot turn the clock backward. You can only turn the clock forward. Present is more important. What you have done, what you have not done is not going to be counted. சில பேர் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஜோஷாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் நேரத்தில் டயர்ட் ஆகி வேண்டாம் அந்த வேலையை வேண்டான்ட்டு போயிடுவாங்க. கொஞ்சம் பேர் நடுவில் வருவாங்க, கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போன்னு கொஞ்சம் பார்த்தோன்னு நான் நடுவில் வந்துட்டேன் அதனால தான் என்னால் முடியலன்னா they'll quit. கொஞ்சம் பேர் லாஸ்ட்டில் வருவாங்க, லேட்டாக வருவாங்க, நான் லேட்டஸ்ட்டாக வருவாங்க. பிரிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடு, மோதி பார்த்துடலாங்கிற ஆட்டிடியூடு, இந்த வாரியர் டைப் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு will have to be there in all of us.
சும்மாலாம் யூபிஎஸ்சிக்காக வரலப்பா, நானும் ரவுடி தான் சொல்றதுக்காக வந்தோம் அந்த ஃபீல்டுக்கு. அதை முதல்ல நீங்க யூ ஹாவ் டு பி கான்ஷியஸ்லி நோயிங் திஸ். அதுக்காகலாம் வரல, நானும் ஆஸ்பிரண்ட்டு, நானும் ரவுடி, இது இல்லை. நானும் ரவுடி இல்லை, நான் தான் ரவுடி. அப்படி அந்த ஆட்டிடியூடு. ரவுடி அப்படின்னா என்ன? இங்கே ஆஸ்பிரண்ட், நான் தான் ஆஸ்பிரண்ட், ஐ எம் தி ரியல் ஆஸ்பிரண்ட். ஏன்னா பிகாஸ் 80 days you have at your disposal பா. If you can't do something in 80 days, you can't do that thing in 80 years also. 80 நாள்ல செய்ய முடியாததை 80 வருஷத்துலையும் செய்ய முடியாது. அப்போ if you are having the attitude that I can clear this examination, with that attitude you keep doing your process, you keep preparing. How much ever you can do, you do. How much ever you can push your studies, push. But at any point of time, don't feel overwhelmed by the subjects which you have to study. Don't get misguided by those self-proclaimed mentors who are very much abundantly present in this UPSC field, and that too in the online platforms. Self-proclaimed காட்மென் வேணால் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறாங்க. செல்ஃப் ப்ரொக்ளைம்டு காட்மென்னை விட செல்ஃப் ப்ரொக்ளைம்டு யூபிஎஸ்சி மென்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. அதனால we should be very careful. There are certain basics, you have to follow these basics. இந்த பேசிக்ஸ் இல்லாமல் யூபிஎஸ்சியை கிளியர் பண்ண முடியாது. The basics is how much ever you can study, you study. Have this attitude called I can do attitude. Polity, history, geography and all will be next to this attitude, I can do attitude. And what gives you courage to touch the book? That attitude that I can study. Okay, there are 100 reasons to close the book, but there is only one reason to open the book, and that reason is I should study this book. அவ்வளோதானே? 1000 காரணம் சொல்லலாம் புக்கை மூடி வைக்கிறதுக்கு, ஒரே ஒரு காரணம் தான் புக்கை திறந்து படிக்கிறதுக்கு. அந்த காரணம் என்ன? படிக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் அந்த காரணம் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, நவ் தட் யூ ஹாவ் தி questions. The first question is about DPSP. While directives under Part 4 are expressly non-justiciable because of Article 37, it is not justiciable. Other constitutional directives can create legally enforceable obligations if supported by statutory backing. Appo, as a DPSP, it is not enforceable, but directives can be made as a law. Thereafter, the law will be enforced. So, the first statement is a correct statement. Directive principles embody the object of state under Republican Constitution. Republican Constitution means what? A constitution which says that there should be a state to do welfare for the people. There should be a state to do justice to the people. அப்போ ரிப்பப்ளிகன் கான்ஸ்டிடியூஷனும் டெமோக்ராட்டிக் கான்ஸ்டிடியூஷனும் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் சேம், சர்விங் தி பீப்புள். While DPSPs don't override the fundamental rights by themselves, certain constitutional provisions outside Part 3 allow the directives to override the fundamental rights when backed by legislation. என்ன அர்த்தம்? 39B, 39C will prevail over 14, 19. அப்போ fundamental rights will not always prevail. There are some fundamental rights which may not prevail over the DPSP. கரெக்டா தப்பா? அப்ப ஆன்சர் என்ன?
All the above. How many times DPSP has been amended till now? 4 times. 42nd Amendment Act, 44th Amendment Act, 86th Amendment Act, 97th Amendment Act, 39A, 43A, 48A, 38 Clause 2, 45, 43B. These are the articles inserted by these 4 constitutional amendments. Okay. Up 4 times 42, 44, 86, 97. 4 constitutional amendments have amended the directive principles. How many of you made mistakes? So, the topic should be studied very thoroughly, especially DPSP, fundamental rights, parliament, and also crucial. Okay. Then go to this next question. 36 adopts the definition of state from Article 12 only, but excludes the statutory and non-statutory body that performs public function. They come under the definition of state. They don't get excluded. These other bodies, authorities which are doing the public functions will come under the scope of Article 12 and 36, which defines state. So this is wrong. Classification is nowhere seen in the constitution, Gandhian, these things, that, those things and all. DPSP promotes socio-economic democracy by excluding political democracy. Very much wrong, because you can see Article 38 clearly saying it is the endeavor of the state to promote social order in which justice, that is social, political, economic, shall govern all institutions of national life. Appo political justice is also there in Article 38 Clause 1. So you can't simply say excluding political. Okay, and also you have Article 50 in DPSP, which is separating judiciary from executive. This is also political in character. Separation of power is the foundation stone for democracy, and only in the separation of power you will find more number of decentralization of power, and there will be more fundamental rights guaranteed for the citizens. Appo political democracy is there in 50. Political democracy is there in the political justice as explicitly mentioned in Article 38, though the core of DPSP is targeting socio-economic justice, but it is not blatantly excluding political justice, which is why for excluding you should not use the term excluding, and it is wrong. Unlike fundamental right, DPSP are not enforceable, but Supreme Court has used them to interpret the scope of fundamental right. Doctrine of harmonious construction in Kerala Education Bill case 1957. Doctrine of harmonious construction, which means that DPSP is not subsidiary to fundamental rights. Both are forming an integrated whole, full. So they are supplementing each other. DPSP is not inferior, fundamental right is not superior. Both are equal. Okay. So answer enna? 2 and 4. B, C is the correct answer. What do you mean by Fabian socialism? There is a difference between democratic socialism and Fabian socialism. In democratic socialism, people will develop a mass movement and they will transform the society. But in Fabian socialism, those elites who are holding the power, they will ensure that gradually people are getting their due share. Upper Fabian socialism means elites who are nationalist, they will be caring about the common man. Gradually they will change the society.
but democratic socialism means the mass together will come together and change the society. Though these are the two different, these are the distinctions between both, but practically speaking they can be interchangeably used, democratic socialism and Fabian socialism. A state driven approach in achieving socio-economic justice through gradual legislative and policy measures. adana drastically maradu, through gradual socio-economic measures without immediate abolition of private enterprises. What Nehru says, what Indira Gandhi says, it is not about Marxian socialism, it is about democratic socialism, selective nationalization, not absolute nationalization. There are certain entities which are very crucial for people and the government will own those entities. The remaining things will be owned by the private. When there is a need only, we will nationalize the private property. Otherwise, private can coexist with the national. Okay, so public and private entities can coexist. This is one. Complete nationalization is Marxian socialism. Revolutionary restructuring is Marxian socialism. Laissez-faire economy with minimal state intervention, focusing on individual enterprises. Idukku peru capitalism, not socialism. So the best answer is A. The best answer is A. Okay, have you understood the question? இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம கேள்விப்படாத மாதிரி இருக்கலாம் for many of you. சரியா? Which questions you felt very difficult, you tell me. இது difficult, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சா, ரொம்ப குழப்பமாக இருந்துச்சா? ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான்ப்பா. குழப்பமாக இருக்கிறதும் டிஃபிகல்ட், அல்டிமேட்டாக ஆன்சர் தப்பாயிருச்சா என்ன, அதை தான் வச்சு சொல்லணும். ரொம்ப தான் குழப்பம்லாம் இல்லை சார், ஆனால் தப்பாக அடிச்சிட்டேன் சார் அப்படின்னா. அப்போ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின். எது ஈஸியான கொஸ்டின்ங்கிறத சொல்லுங்க, எது மாடரேட்லி டிஃபிகல்ட், விச் இஸ் டிஃபிகல்ட். இது எது டிஃபிகல்ட், ரைட். இது என்ன, இது என்னப்பா? நடுவில் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் மாறதுக்கு காரணம் என்ன? சுரேஷ்குமார் சார் வந்து எடுப்பார். ஓகேயா? தி டேர்ம் அதர் அத்தாரிட்டிஸ், அதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ். அதர் அத்தாரிட்டிஸ் under Article 12 of the Constitution has been broadly interpreted by the court. The General Clause Act 1987 provides the definition of other authority. சரியா? இப்போ அந்த ஆக்ட் clearly defines other authority which includes private body. நீங்கள் உங்களுக்கு ஆக்ட்லாம் தெரியலப்பா, let us use our common sense. Can any act say other authority includes private body? அப்போ private body இருக்குது, எனக்கு தெரியாதுப்பா, அந்த ஆக்ட்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை. You can be like that. But use common sense. Don't leave the question. ஐயோ இது வேற ஏதோ ஆக்ட் 1897 கேள்விப்பட்டதே இல்லையே, கிளாஸஸ் ஆக்ட் ஜென்ரல், அதான் வேண்டாம், அடுத்த கொஸ்டின். நோ, the more and more the difficult question it seems like, the more and more it becomes easy to crack. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சில சமயம் ரொம்ப லெந்தியா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது நல்லதுன்னு அர்த்தம். நிறைய க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்லைனர் தான் நீங்கள் டேஞ்சரஸாக இருக்கணும். பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கிறது highly that you have clue, many clues are there. அதனால திஸ் பிரைவேட் எப்படி வரும்? நோ. ஜெனரல் கிளாஸ் ஆக்ட் டு ஹெல்ப் டிசைட் இஃப் an institution as an authority, especially when it performs the public duties and controlled by the government. இது பக்கத்தில் வருதா இல்லையா? That is why it is called authorities. Entity can only be classified under if it derives its power solely from statutory provision. அப்படின்னா நீங்க அதர் அத்தாரிட்டின்னு தேவை இல்லையே. If it is coming from law, it is very well meaning that they are authorities only. Other authority means not very clear. State இல்லை, சென்டரும் இல்லை, அல்லது ஜுடிஷியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இல்லை, லெஜிஸ்லேச்சரும் இல்லை. That is why other authority will come. அப்போ other authority is not about clarity. Other authority means there is no clarity. அப்போ when you say that it is a statutory provision,
why you have to have this act first? குழப்பமா இருக்கிறதுனால தான் you wanted this act. Supreme Court used this act. So it says clearly statutory, solely. இதெல்லாம் வரக்கூடாது தானே? solely statutoryனா அதுக்கு எதுக்கு நான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு போகணும்? இப்போ காமன் சென்ஸ் தெரியாது நமக்கு. I am telling you again, we don't know the subject matter, but using common sense will be able to make the right answer. Other authority under article 12 solely judicial construct, and any reliance on statutory definition is unnecessary, inapplicable. ஏதோ ஒன்று நமக்கு பிடிக்காத மாதிரியே இருக்குதுல்ல, எனக்கு தெரியாத சப்ஜெக்ட், எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது, எனக்கு அந்த ஃபீல் குட் ஃபேக்டர் வரல. எனக்கு எங்கே அந்த ஃபீல் குட் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே வருது? இதில் வருது. அப்போ தெரியவே தெரியாது சப்ஜெக்ட், ஆனால் ஆன்சர் கரெக்ட். இது எல்லாமே சாம்பிள் தான். பிகாஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 1 or 2 questions like this which may be bouncers. நம்ம வி திங்க் தட் எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் கொஸ்டின் பேப்பரை செட் பண்ணணும். அப்பப்போ தெரியாது வரதான் செய்யும். ஆனால் என்னன்னா தெரியாதது கம்மியாக இருக்கணும், தெரிஞ்சது அதிகமாக இருக்கணும். உல்டாவாக இருந்தால் பிரச்சனை. ஓகேயா? ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ லெஃப்ட் திஸ் கொஸ்டின்? தெரியும் எனக்கு. ஏன்? சப்ஜெக்ட் தெரியல, அந்த ஆக்ட் என்னன்னு தெரியல தானே. இப்போ நீங்க உள்ள ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வுட் ஹவ் மேட் an intelligent guess work. இதெல்லாம் கொஸ்டின் இஸ் நாட் டு கிவ் யூ தி கண்டென்ட். கொஸ்டின் இஸ் டு டெல் வாட் டைப் ஆஃப் சைக்கே வி ஆர் யூசிங் வென் வி ரீட் தி கொஸ்டின். ஈஸி. அதர் அத்தாரிட்டினா என்ன? அதர் அத்தாரிட்டி மீன்ஸ் பப்ளிக் டியூட்டி. இது இன்அப்ராப்ரியேட், அன்னெசரி. அதுக்கு எதுக்கு கோர்ட்டுக்கு அன்னெசரி? அதே மாதிரி சோல்லி. அதே மாதிரி ஹவு பப்ளிக் பிரைவேட் பாடி வில் கம் அண்டர் அதர் அத்தாரிட்டி? பிரைவேட் பாடி விச் இஸ் டூயிங் பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன். ஒரு பேங்க் இருக்குது, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ஓன்டு பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் நாட் ஓன்டு பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிடையாது. ஆனால் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டூயிங் a பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன். So State Bank of India will come under other authorities. Our question is not about public or private, question is about public functions. Either you know the meaning of other authorities, you know, but we did not had the mindset to read what it is, and therefore we thought that it is safe to leave the question without reading the statements. அது பண்ணக்கூடாது. அதுக்காகத்தான் இந்த கொஸ்டின். 13 class 3 25th Amendment Act 1971 says, Article 13 for class 4 and Article 368 class 3. Law here does not include amendment. Amendment here does not include law. Appa amendment will not come under the meaning of law. Customary law, rules and regulation, pre-constitutional law, ordinance. So one should not come. Answer should be C. இதில் என்ன தெரியணும்? இந்த அமெண்ட்மெண்ட் லான்னு கொடுத்ததுனால லா வந்துருச்சு. இங்கேயும் ஒரு லா இருக்குது, ஒரு which is fundamental for the governance of the country ன்னு ஒரு கொஸ்டின். Some years back the question was, which among the following is fundamental for the governance of the country? A, fundamental rights. B, fundamental duty. C, directive principles of state policy. D, none of the above. ஸ்டூடெண்ட் சர்ச் பண்ணுறது ஃபண்டமெண்டல் அப்படிங்கிறது, ஃபண்டமெண்டல்னு கொஸ்டின் இருந்தால் ஃபண்டமெண்டல்னு ஆன்சர் இருக்கணும். அது என்னென்னா சின்ன வயசில் நம்மளை அப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் யுவர் நேம்னு சொன்னால் மை நேம் இஸ்னு சொல்லணும். கொஸ்டினில் இருக்கிறது ஆன்சரில் வரணும். அப்படியே ட்ரெயின் ஆகி ஃபண்டமெண்டல் அப்படின்னா, சார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இல்லாமல் எப்படி சார் கவர்னன்ஸ் பண்ண முடியும்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 5 அட்டம்ப்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து கேட்டார்.
அப்போ எப்போவுமே நாம என்ன பண்ணணும், we should not see one, the examiner is not testing your knowledge, he is testing your mindset. அவ்வளவுதான். இது ரொம்ப டாமினன்ட் தாட்டா இருக்கணும். அப்ப அந்த டாமினன்ட் தாட்டா வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, you have the courage to read the question which you seems not known to you. அந்த மைண்ட் செட் டெவலப் ஆயிரும். ரீட் பண்ணி தான் பார்ப்போம். இப்போ என்ன அதுல க்ளூ வந்துடும். ஓகேயா? Equality before law. All persons to ordinary law, whether you are a normal person or you are an ordinary person or you are the prime minister of the country, all are answerable to the law. In the eye of law, all are equal. But similar circumstances, similar application of law is equal protection of law, not equality before law. So answer is one only. Likes should be treated alike. Unlikes should not be treated alike. And that concept is called as equal protection of law. Because Article 14 speaks about two things, two types of equality. Legal equality, that is equality before law, and second is equal protection of law. Equal protection of law gives reservation for us. Okay, so next question. Rule of law means what? Rule of law. One uniform legal framework for all and one supreme legislature for all. அதுவா? ஒரே ஒரு சுப்ரீம் லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கும், எல்லாருக்கும் ஒரே லா. One law for all and one government for all. Rule of law is practiced by both US as well as UK. ரெண்டும் practice பண்றாங்க. இது presidential system இருக்குது. This is parliamentary system. Two different governance system having rule of law. Why you need same governance system? One law for all and one state for all. One state for all na enna artham? One state for all ஒரு யூனிட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது. அது ரூல் ஆஃப் லாவா? ரூல் ஆஃப் லா சிம்பிளி மீன்ஸ் ஒன் லா அண்ட் தேர் ஷுட் பி இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி. ஏன்னா தி ஒன் ஹூ இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங், ஒன் ஹூ இஸ் இன்டர்பிரட்டிங் லா ஷுட் பி இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி. ஏன்னா வேற வேற ஜுடிஷியரி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், வேற வேற இன்டர்பிரட்டேஷன் வந்துடும். If you have different branches of judiciary, different layers of judiciary, one judiciary may interpret law in one way, another judiciary may interpret law in another way. There should be only one judiciary, integrated judiciary, which should interpret the law in the same way, so that all will be treated as same or one according to that law. சரியா? அப்பதான் டைமென்ஷனா இருக்கு. ரூல் ஆஃப் லா அக்கார்டிங் டு ஏவி டைசி, இதுதான் ஞாபகம் வரும் நமக்கு. அது யாருக்கு தெரியுது? யூபிஎஸ்சிக்கு நல்லா தெரியுது. இப்போ பசங்க ரூல் ஆஃப் லானா ஏவி டைசியை தாண்டி படிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, அப்போ ரூல் ஆஃப் லானா என்ன அர்த்தம்? ஒரு லா அண்ட் ஒன் ஜுடிஷியரி. ஸோ ஆன்சர் என்ன இதுக்கு? ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்லி மென்ஷன்ட் எங்க? 19. This one health, morality, public order. This one health, morality, public order, and law giving effect to land reforms.
But I have asked the question explicitly reasonable restriction. This phrase is present only in 19. The phrase is present in 19. அந்த வார்த்தை ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ங்கிற வார்த்தை 19ல மட்டும்தான் இருக்குது, 25ல இல்ல, 26ல இல்ல, 31ல இல்ல. அதனாலதான் க்ளூ இஸ் கிவன், phrase explicitly mentioned. இந்த phrase தான் கேட்கிறோம். இப்போ ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எத்தனை தடவை படிச்சிருக்கிறோம்? 19ல மட்டும்தான் அந்த வார்த்தை இருக்குதுன்றது நமக்கு புதுசா தானே இருக்கு. இட் சீம்ஸ் நியூ ஃபார் அஸ். கரெக்டா? ஸோ ஆன்சர் என்ன? 1 ஒன்லி தான். Procedure established by law, due process of law. Article 21 expressly mentions only about procedure established by law. State cannot deprive any person right to life or personal liberty except in so far as according to procedure established by law. Only in Menaka Gandhi case the court says we have due process of law also, but text is not mentioning about this. It is only judicial interpretation. They have not added this due process of law in the text of the constitution. Even now we have under 21 only this procedure established by law. Okay. Now procedure established by law means law duly enacted by legislature is valid even though it violates the fundamental rights. Correct dana? Due process of law means court has the power to see that it is reasonable, fair and correct adappa. Indian constitution originally adopted due process of law but later replaced it by procedure. So answer is 1 and 2. Cognizable and non-cognizable offense. Cognizable offense means a grave offense, murder madri, robbery madri. Non-cognizable means lesser grave offense. For cognizable offense, the police officer need not get the approval of the judicial magistrate. Okay, so section 2 clause C of CRPC speaks about this. In cognizable offense, police officer can arrest without prior approval. If it is non-cognizable, then he has to record in the police diary. Then he has to go to the judicial magistrate. After getting the magistrate's acceptance only, he can what? Arrest the person. Classification of an offense as cognizable, non-cognizable is determined by the first schedule of the CRPC. Correct da? If you see the CRPC first schedule, you have the list. Okay, a list of cognizable offense, but the cognizable offense list is not exhaustive. They have given some offense like murder, attempt to murder, then dacoity, then sedition. இதெல்லாமே என்ன? arrest without any judicial warrant. இதெல்லாம் cognizable. 420 cheating and robbery committed by people 5 and above. 5 பேருக்கு மேல ராபரியை பிளான் பண்ணாலே cognizable தான், கமிட் பண்ணாலும் cognizable. ஓகே, இது கரெக்ட், இதுவும் கரெக்ட். All offenses under IPC carrying punishment of 3, it is not based on the years of punishment, it is based on the gravity of the offense. Okay, yeah, it is based on the gravity of the offense. There are some offense which are cognizable, there are offense which are non-cognizable, not because it is attracting less than 3 years of punishment. It is called non-cognizable because it is less grave. So it is not based on punishment, that is the number of years which decides whether it is cognizable offense or non-cognizable offense.
And we have put some questions like this because in the last 3-4 years you could see that the judiciary related questions are coming. ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க 2022ல நினைக்கிறேன், மிக்தாக்ஷரா தயாபாகா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். மித்தாக்ஷரா ஸ்கூல்னா என்ன, தயாபாகா ஸ்கூல்னா என்ன? ஒரு ஏரியால ஒரு லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், இது என்னன்னு கேட்டாங்க. நமக்கே ஒரு டவுட், நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறோமா அல்லது சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் எழுதுறோமான்னு. அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் 2023ல கேட்டாங்களா இல்லையா, ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் questions were asked, inheritance law questions were asked. அதனால நம்மளும் நம்ம பங்குக்கு ஒரு 2 கொஸ்டினை தட்டி விடுவோமே அப்படிங்கிறதுக்காக போட்ட கொஸ்டின் இது. ஓகே, FIR can be registered both for cognizable and non-cognizable offense. இல்ல, FIR is for cognizable offense, not for non-cognizable offense. If you have to file FIR for non-cognizable offense, court only have to tell. Only for cognizable offense FIR will be filed. So this will not be there. FIR is at the beginning, charge sheet is at the end. Correct? Charge sheet contains evidence, witness statement, whereas FIR contains only basic details like the name of the person, the time of occurrence of the offense, the place of occurrence of the offense. இதுதான் what offense, name of the person, date, time, place, இந்த மாதிரி basic data தான் இருக்கும். So this is also correct. So 2n correct, only 2. Then about religious and linguistic minorities, article 29 and 30. Article 30, right to establish, correct? State cannot discriminate, correct? Government can regulate, correct? Answer enna, all the above. High Court can issue writ of habeas corpus not only for fundamental right but also for other legal rights. Habeas corpus issued against both public and private authority. High Court cannot entertain, it can entertain. It can entertain. Even though detention was made under preventive detention law, High Court can entertain the case. So High Court cannot ங்கிறதே கிடையாது, High Court should or can, 1 and 2. Pitt's India Act 1784, dual system abolished because in 1858 யார் வந்துட்டா, வைஸ்ராய் வந்துட்டாரு. System of double governance or government ensured that while British controlled military and revenue, East India Company கிடையவே கிடையாது, they don't have authority. Final authority is with the crown, represented by the Secretary of State, who is guided by Viceroy. First part correct, second part தப்பு. East India Company retained full authority over legislative, full authority is vested with the crown. Double government was formally abolished by the Act of 1858 தானே. Which one? Charter Act 1858 னு அது question is not about the act, question is about abolition because of the failure of the East India Company to suppress the
revolt of 1857. Company became useless. Viceroy came as an agent of the crown. So this should be Government of India Act. Okay. Normally they don't see these things. 1858 Act. Okay. But still, very appropriately, it should be Government of India Act 1858. Agreed. Oh, answer Anna. Only two. Non-official members. Normally, government officers only will be the members of the legislature. Now, outside the government, members came. Okay. So, they are not the part of the ICS. They are outside ICS. Yes. Either nominated or elected. First Indian non-official member was Raja of Banaras in 1861. 61 Act. ஆனா எப்போ வந்தார் அவரு? 1873 தான். Okay. So answer என்ன? All the above statements are correct statements. Okay. Then what? 23rd. Separate electorate. First introduced in 1909 Act. Reserved constituency for marginalized communities without affecting the general voters. Correct. System of separate electorate was abolished in India through Representation of People Act 1951. Yes or no? No. Article 325 abolished this. Common electoral roll. So it is not RPA, it is Constitution. So answer is 2 only. அதான்ப்பா 2 only தானப்பா. Two only வேற, only 2 வேற. Center state relation, center state powers, 3 list, 35 Act. Schedule 7. Distributive justice. இப்போ சொல்லுங்க. இது வருமா? Merit based. அப்படின்னா நீங்க you are excluding. Only merit na? What will happen to those people who are below you, who are discriminated, who were discriminated for thousands of years? அப்போ மெரிட்லாம் கிடையாது. Civil and political rights. Actually, the concept of distributive justice is, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, it is not about completely you are giving all the resources to the people. No. There are some resources which are very essential for the well-being of the people. Those will have to be distributed to people. Upon to distribute, what you do? You tax the people who are rich. Progressive taxation system. யார் நிறையா சம்பாதிக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி below poverty line people க்கு give some schemes. So progressive taxation and affirmative action will be best exemplifies. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? More than one answer will be correct answer. Market driven wealth distribution வராது. State will have to be the pioneer of distribution, not market. Market will not distribute evenly. Market always distributes unevenly. It distributes more to the rich people and no resource will be there for the poor people then. Appa it should be the government who has to take up the role of the provider of distributive justice by taxing people and by giving reservation to the deprived people. So this will be the most appropriate answer for 25.